In previous classes, we discussed about what is social theory and what are its context. Then we discussed about first theorist, which is Auguste Comte, and in this video we'll be discussing about second theorist, sociologist named Emile Durkheim. So let's get started. Emile Durkheim is in 1858 and died in 1917. Born and brought up in France in a Jewish family. His father was a Jewish rabbi, ഒരു Jewish പുരോഹിതനായിരുന്നു. Later, Emile Durkheim ഒരു atheist ആയി മാറി. He studied philosophy പ്രൊഫസറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തു. പക്ഷെ പിന്നീട് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റഡി റീജിയൻ മാറ്റി സോഷ്യോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. He introduced many concepts. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he introduced many concepts from other fields like philosophy, psychology, economy, etc. He was greatly influenced by Wilhelm Wundt's empiricism and Auguste Comte positivism. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോസിറ്റിവിസവും വില്യം ഹൺസിൻ്റെ എംപിറിസിസത്തിനൊക്കെ he was very much inspired. Maybe atheist ആയതുകൊണ്ടാവും സയൻസിനോട് he was more interested. എമൈൽ ഡർക്കൈമിൻ്റെ ഒരു മേജർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് he says ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, മറിച്ച് സൊസൈറ്റി ആസ് എ ഹോൾ ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സൊസൈറ്റിയാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ തോട്ട്സും തിങ്കിങ്ങും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു പേഴ്സൺ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഒരു IAS ആണ് പിയൂണിനേക്കാളും കൂടുതൽ പവർഫുൾ, സോ എനിക്ക് IAS ആകണം എന്ന തീരുമാനം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് സൊസൈറ്റി മെയ്ഡ് ഹിം തിങ്ക് ദാറ്റ് IAS is superior. And he introduced 4 major theories, and that we are going to discuss are social facts, division of labor, suicide and religion. So എന്താണ് social fact? So he says like physical world ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ വേൾഡുമുണ്ട്. അതായത് വി ഹാവ് എ നേച്ചർ, വി ഹാവ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് സാധനമാണ് സോഷ്യൽ വേൾഡ്. ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലെ ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എർത്ത്, വിൻഡ്, കാറ്റ്, മഴ എക്സെട്ര. ബട്ട് സോഷ്യൽ വേൾഡിലെ ഫാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ദെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിലീജിയൻ, നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു സർട്ടൺ ട്രേറ്റ്സ് വി നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലീജിയൻ. സിമിലർലി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ദർ ഇസ് എ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് ഓൾസോ. ഇതിലെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് എ ജനറലൈസ്ഡ് ലോ യൂസിങ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്. ഇതിൽ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ലോ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് മേ ബി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ജനറലൈസ്ഡ് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് എമൈൽ ഡർക്കൈം പറയുന്നു. Next, he discusses about the characteristics of social facts. So in short, we can learn it as ECGI, E for externality, where we say that social facts are external to an individual. I mean, even if an individual accept ചെയ്തില്ലെങ്കിലും social facts are there. For example, religion, marriage, even if ഒരു particular individual അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ social facts അവിടെ നിലനിൽക്കും. So that's why we say that its externality is one of the characteristic. Second is constraints. Constraints are set in imagination. For like certain people do certain roles. We say like a father does this kind of role or a mother has to look after the child. So such thought process are induced into the community. So there are certain constraints. Third one is G, generality. Generality means imagination in social facts must be common. When I ask you to imagine a family in your mind, you come up with certain image, right? There will be a father, there will be a mother, there will be a child, etc. So such common factors should be there when we discuss about social facts. For example, if I tell you about a religion called Christianity, it comes to your mind like there will be a Christ, there will be a cross, similar things. Fourth characteristic is independence. It means it's beyond an individual. I mean, the society has the freedom to think beyond an individual. I mean, even if, for example, a religion, if a person is not interested, it's fine. It's not going to affect the particular religion or caste. So that's why independence is also there for any social fact. Next is types of social facts. Institutional social fact. These kind of facts are one that are accepted. For example, religion,
or marriage between a boy and a girl. These kind of facts are socially accepted facts. So that's why it's institutional social fact. Second one is non-institutional social facts. I mean, these facts are there, but majority of the people are still not accepting it. For example, gay marriages, abortion, etc. Third one is structural morphological social facts. I mean, facts, social facts that arise from a certain clothing style of people, or that arises from the housing structure of certain people, or certain people's food style. Such kind of social facts that arise from these things are called structural or morphological social facts. And the fourth one is pathological social facts, facts that are not good. There are certain social facts which are not good in the society. For example, suicide, crime rates, etc. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ പഠിക്കാം. അതിനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഈസി വേസ് OCDE, വിച്ച് ഇസ് റൂൾസ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ. ആദ്യം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പെർട്ടിക്കുലർ സോഷ്യൽ ഫാക്റ്റിനെ, ദെൻ ക്ലാസിഫൈഡ്, മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക. പുതിയ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കൊണ്ടുവരാനതിന് മുമ്പ് ഉള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം. റൂൾസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രം പുതിയ കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുക. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും അതിൻ്റെതായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഫോം എ സോഷ്യൽ ഫാക്ട്. എമൈൽ ഡർക്കൈമിൻ്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറിയാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ എക്കണോമിക് ബട്ട് സോഷ്യോളജി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഹീ ഈസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു സോഷ്യോളജി. സോ ഇവിടെ ഹീ ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം എക്കണോമിക്സ്. ഹീ സേസ് ദാറ്റ് in this complex, he's actually asking a question. In this complex heterogeneous society, ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റും കോംപ്ലെക്സുമായ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ എന്താണ് that one thing that holds them together, ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? So it's the answer is division in labor. And he explains it like this. I mean, he used a primitive society for study. ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഏജിലെ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് എമൈൽ ഡർക്കൈം സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തത്. In primitive society, it was mechanical solidarity. Mechanical solidarity ആണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, where people worked together based on likeness. അവരൊരു പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പുറത്ത് ആൾക്കാരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫിഷർമെൻ, farming, etc. They all do same things based on their likeness. But in modern society, population increase ചെയ്തു. അങ്ങനെ survival became very difficult for people. So what happened is organic solidarity came into role, which means the people started working on their speciality. The fishermen undairunnu, they went for fishing and they started selling. But there were people who were good in fishing, but some people were good at selling. So that's why they started dividing their job as based on their speciality. Some went for fishing, some went for selling them, etc. So that's how division of labor came into role, and that increased the interdependence in the society as well. Next theory he put forward is suicide. He says that it's not a psychological theory but it's a sociological theory. He said that suicide in all classes of death resulting in from positive and negative acts of a victim itself who knows the results they produce. ഔട്ട്കം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഓരോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആക്ട്സിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി സേസ് ദാറ്റ് സൂയിസൈഡ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ആക്ട് അല്ല, മറിച്ച് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൺ ഫോഴ്സസ്. അതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഉണ്ട്, ഫോഴ്സസ് ഓഫ് റെഗുലേഷനും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് 2 types. If individual is highly integrated to a society, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയായിട്ട് ഹൈലി ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആൾട്രൂയിസം സൂയിസൈഡ് ഉണ്ടാകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജിഹാദ് ഇൻ മുസ്ലിം കൺട്രീസ്. സെക്കൻഡ്, ഇഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇസ് വെരി ലെസ്, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു ഈഗോയിസ്റ്റിക് സൂയിസൈഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലോൺലിനെസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സൂയിസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ്സ്. Second type of forces of regulation. Similarly, if the regulation of the society is too high, if society individual കുറേ കാര്യങ്ങൾ റെഗുലേഷൻസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ it leads to fatalistic suicide. എക്സാമ്പിൾ, സ്ലേവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദലിത് ആൾക്കാർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൂയിസൈഡ്സ്.
Second is the regulation by society is very less. If the regulation or rules are very less imposed by the government or the society, then economic suicide occurs. For example, farmers not getting proper regulations for their product from the government. He used scientific methods to learn these things. Emile Durkheim, as we know that he is a positivist, so he used scientific method for these kind of studies, and the tools or the method he used are multivariate analysis. I mean, he took different kind of criteria, then he conducted surveys, then he did simultaneous analysis of different variables. That's how he analyzed these theories. Next theory is religion. He says that it's difficult. ഒരു കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ റിലീജിയൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹി ചോസ്ഡ് എ സിമ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് പോലെ പ്രിമിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. റിലീജിയൻ ഇസ് യൂണിഫൈഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ തിങ്സ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ തിങ്സ്, ദാറ്റ് തിങ്ക് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ഫോർബിഡൻ. നോർമൽ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ഫോർബിഡൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ സോഷ്യൽ തിങ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. A society can be sacred or profane. A science is a modern religion. He studied. So Emile Durkheim, to study religion, he studied various ethnographies, and he selected a primitive religion practice of Arunta tribe of Central Australia. And he found these things. He found that primates were wanderers. Primates ഇങ്ങനെ wanderers ആയിട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു, അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു. But once in a while they started meeting each other. അങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ it developed an ecstasy between them. They felt it nice, but they didn't know that it was due to some kind of connection between them. And after some time they started going away, but later they planned to get together at a common meeting place like a tree or a lake or something like that. That gave them the same feeling of togetherness. Slowly it gave them the state of exaltation. They thought like the tree or the lake is giving them that feeling. Slowly, as the community started changing, they began to believe that that particular tree or that particular lake is giving them this happy feeling. So they became dependent on that. And such thing is called a totem. That means it is a materialistic representation of a non-material forces. Here the non-material forces is the happiness or the exaltation that they have. And they believe that they are getting it from that tree or the river or the lake or the pond. So they started worshipping that thing, and that is what we call a totem, and that is actually the beginning of religion in the society. So these are the theories put forward by Emile Durkheim. Thank you.